Kuyang last day as Daligan ng Barangay President ng Ciudad Legazpi, and pasalamat mi po sa Muya, mi po sa imo Mayor sa tabang itinaw mo sa Muya, kasabay ang mga vehikulo, nagtinaw mong pundo sa Muya na talagang tapunan pangayin po sa Muya Barangay. And mamimila, sulitong ko muna, 12 ko pa ako matungo, kaya ngunyan ako pang presidente. So good morning, fellow public servants. Tapit pa rin na aga sa ito ka, boss? Medyo mainit-init na. This is a bittersweet morning for the city of Legazpi. Matamis, pero medyo mapait. Ang pagbaya, paghatas ni Mayor, para mapakusog pa kasi sa mga pagtuwang-tuwangan ang gabos na pang-ipo dito sa syudad ng Legazpi tabi. As it marks the final few hours of the epic short term of the Mayor that this city deserves. Palakpakan na tabi. Congressman Pido. A person of marked professionalism and passion for public service, who in a short time managed to introduce significant changes to the city and better the lives of the Legazpiños. However, 7 months is not a long time, which means a lot of his good work was left undone. As we bid farewell to our beloved Congressman Mayor Pido Garvin, rest assured that for the next 3 years, I will work with the same diligence, professionalism, and dedication as our outgoing mayor, and I will continue and incorporate his plans and programs into my vision of Legazpi. Dita pa ito sa sayangon, sa pagtarabahan taga-boss. Mayor Pido, please be assured that you have left the city in good hands. I will work tirelessly to uphold the same standard of governance that you led. On top of it, I will bring my youthful energy. Ano kaya magburo ko ng taga-boss mga department heads? Ano? Makaskas pag-iroan sa indong elected mayor mo niyan. On top of it, I will bring my youthful energy, dynamism, and all brand of leadership into the mayor's office, all for progress of our beautiful city. Before I end my short message, let us give our good mayor a big round of applause and wish him good luck on his journey. Karamon nito, mga tugang, ako nagkapon sa kuya, usually mga media friends, sabi din sa kuya, Mayor, pero grabe ang pressure sa imo. Ano daw kung kaya mo lampasan ang ginibong karahayan ni Congressman Pido for the past 7 months? Tayo kunti kasi bag ito, pero ngayon sisipag ko, iyo, nata. Dahil lang sa iyang pagbalik sa Kongreso, Batman and Robin ang sa kuyang style. Pagtabangan, kasi aram ta, kita city government officials, aram ta na ang pondo ka sa tuwing syudad, kulang. Pero sa katabangan, kang pondo hali sa nasyudad, mas mapapusog ka kasi magpatagos na ang gabos na programang pang-iipong digri sa syudad ng Legazpi. And I know, nasa butan ni Congressman Pido Garvin, ang gabos na pang-iipong digri, and I know na dahilan kita papabayan. Katabang ang pondo nasyonal sa tabang ng national government dito sa syudad ng Legazpi. And we can do so much sa tabang Gindo Gabos natin. And this is a shared responsibility, shared commitment of all, and this is also a shared leadership. Kasabay ko kumugabos, dahil ko po inikaya pa sa Lola Solo, kay puwang ko ang tabang nito tayo. Kaya, dahil po ko magduwa-duwa, sabi nga ni Pompido, I have a big heart, a big guy with a big heart, mapinadaba. Ang taong mapinadaba, di padaba. And I have proven that sa Liga, sa Kuya Barangay, sa my constituents, sa Kuya Manamigo, and I will also do the same sa Gabos natin. And if there is anything that we can do, that you need, sabi, let me know. Ang Gabos na kaisipan kang Gabos, basta ikakatabang ng syudad, let me know po. Dahil kung magduwa-duwang isip, ako tabi inagdada mo, again, ako lang solo-minded kita, kay Pongo, ang cooperation ng Gabos natin, especially all the department heads, and you will be the reflection of your office natin. Aram ko yan. Pag nakailing ako sa itong empleyado, syempre I will always look and see to it, kung sa imong department head, you will be your reflection natin. They will be your reflection departments head.
Tapos kung ako matitibay, araw ko po yan, nainig ko sa pagpadalagan kasi pagmani ating mayor, Dilo Galvin na kapus cooperative kasi kapus talaga matibay. Ano? So, to my fellow public servants, allow me to formally introduce myself to all of you. I am Bishop Barrientos Ismail, your mayor and co-worker this coming 1201 of June 30, and I look forward to 3 fruitful years of public service with all of you po. So, maray na ito po kinaray, kasi Diyos mabasa.